First one, comprehension passage. As usual, we shall discuss synonyms, antonyms. Is this finished? Is this a repetitive paper? Enthusiasm answer. Antonym. Intensity means more. Spirit means something positive. Exhilaration means full of happiness, full of josh, energy. And fanatism, fanatism, same meaning, excessive enthusiasm. Answer, calmness, antonym. Lucrative means fruitful, remunerative, same meanings. Advantage, same meaning. Answer 1, 2, 3 cannot be the right one because we require antonym of lucrative. So answer is either fatness or loss. Fatness a little positive in this context. Answer fourth option, loss. Shrinkage. Shrink means reducing in size, shape is called a shrink. Synonym. Diminution means making something minute, something small. And enlargement opposite, expansion opposite, increasing opposite. Therefore, first option because synonym is asked. Now, word swap, we need to interchange the bold words wherever necessary, and we need to reproduce the order of the bold words. If government is unable to have money or to raise taxes, 2 before bold word 2 is given, so I need V1 or have is also okay. To have money, to borrow money, to increase is wrong. C cannot be the beginner. To economy money, there is no such thing called economy money. So C, D cannot be the first. So borrow money or have money? It will have to print new currency. So A, B can be interchanged. Therefore BA, which increases money supply in the, after the noun is needed, economy correct. So BA, CD, fourth option correct answer. We peer out. Peer out means look something deeply is called peer out. Peer is nothing but look. This is a verb. Peer out, okay. We encoded out. Encoder does not take out. Encoded requires object. Decoded, opposite encoded kind of thing. In accordance with is a phrase. See, we have this phrase. According to. Similarly, this is also a phrase. Accordance with, in accordance with. So C is correct in its position. So in third position I need C only. Therefore answer is 3 or 5. A, D, let me keep D here. We peer out at the world and other people through our own bubbles. మన own bubbles ద్వారా other people చూస్తూ ఉంటాం. We look at other people through our own bubbles. Suppose if I am wearing black colored dark shade spectacles, the world appears to me like dark only. Though sunlight is there, it appears like dark. So like that. So the world and other people through our own bubbles and make decisions in accordance with what we have encoded in them. Because after have V3 is needed. So therefore answer is third option. The apex court source has also dealt. No. Court incumbent. No. Look at this. Could effectively kill. After could V1 is needed. V1 is given. And before V1 verb we can keep adverbs. So this is no problem because there is no other adverbs. Source is not adverb, incumbent not adverb, verdict is not adverb. So C is in the correct position. So 3 or 5. The apex court has also dealt a body blow to the verdict operators and could effectively kill the golden goose that has been a large incumbent of the non-tax revenues for the center. So third option right answer, ADCB. A priority would be 2. To scrap V1 okay. To produce could okay. To mandates wrong. To designated wrong. So
A priority would be to scrap the Agriculture Produce Marketing Committee Act. That before that, what is given? Act. So it's some kind of Marketing Committee Act. It is singular. Singular kabatti here what do I require? I require V1 yes or yes. So that mandates Agriculture Produce Marketing Committee Act, that mandates farmers to sell their produce. So BC interchange చేసేస్తే CB అవుతుంది. CB okay. Nope. 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 Answer first option ACBD. There is a lack of competition. Okay. Off tarata noun kavali. ION is noun. There is a lack of makes. No. There is a lack of transparency. Okay. There is a lack of properly. No. So you can keep transparency kani competition kani pettukochu. There is a lack of dash. As to the price of petrol and diesel, which makes it difficult for the market competition or market transparency? Market competition to work properly. So CB AD, third option. Now we need to combine sentence 1 and 2 with the help of given conjunctions. I don't want to go to America, negative. Why? The reason is telling. I hate the culture there. This is the reason. I don't want to go to America because I hate the culture. I don't want to go to America in comparison with, in comparison to undali. Not possible. Despite, I hate the culture there. Despite, I want to go అని ఉండాలి, కాంట్రాస్ట్ ఉండాలి. I hate, ద్వేషిస్తాను అయినప్పటికీ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. Notably means famous. I don't want to go there. Notably, I hate. No. Consequently, okay. 2 or 1 or 5. Answer is 1. Working towards reaching their stated objective of cleaner air and a green world. Now, what are they doing? They have mentioned an objective. వాళ్ళకు goal mention చేశారు. ఏంటి? Cleaner air and a greener world. They want to reach that objective. The new venture will position the company amongst the top 5 solar manufacturing companies in India. ఈ కొత్త వెంచర్ వల్ల ఏమవుతుంది? It will position the company టాప్ 5లో ఉంచుతాడంట. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఇండియాలో ఉంచడం జరుగుతుంది. ఓవింగ్ ఆల్వేస్ టేక్స్ 2. ఓవింగ్ టు అంటే డ్యూ టు. అక్కడ ఏది డ్యూ టుతో స్టార్ట్ అవ్వడం లేదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. Besides working towards reaching their objective, the company will position, okay. Due, no, due to undali. As ante because. So answer 2 or 4. Answer is second option. Besides working, ante as see as unta నాకు సెంటెన్స్ కావాలి. ఇక్కడ సెంటెన్స్ లేదు. ఇది ఓన్లీ ఒక క్లాజ్ లాగా ఇచ్చాడు. అంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటేనే సెంటెన్స్ అవుతుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్, ఒకవేళ ఇట్ ఈజ్ ఉంటే యాజ్ తీసుకోవచ్చు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ద గోల్, ఇట్ విల్ పొజిషన్ అని ఉండాలి. సో దెర్ ఈస్ నో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్, ఓన్లీ వర్బ్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్. Mary wanted to work in Spain. She studied Spanish hard. Namely, particularly, therefore, in the same breath. Answer. She wanted to work in Spain, therefore she studied Spanish hard. Kabatti anduvallana andacheta. You better keep yourself busy. On the contrary, you will be distracted. Provided ante we discussed in the last session. Provided ante if. You better keep yourself busy. If you will be distracted, no. Furthermore అంటే మీనింగ్ ఏంటి? when you want to combine to positive things or to negative things, ఎక్కువ అడిషనల్ ఎంఫసిస్ చెప్పడానికి furthermore అంటాము. And next, otherwise you keep busy, you keep yourself busy, otherwise you will be distracted. లేదంటే డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు. yes. In summary, no. Answer is fourth option. బిజీగా మిమ్మల్ని మీరు ఉంచుకోకపోతే డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు. స్పెండ్ హిస్ ఇన్కమ్ రెక్లెస్లీ, విచ్చలవిడిగా, కేర్లెస్గా ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అతని ఇన్కమ్ని. హౌఎవర్ హీ బికేమ్ బిగ్గర్, హౌఎవర్ హీ బికేమ్ రిచర్ అని ఉండాలి. హౌఎవర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, నెగిటివ్ పాజిటివ్ కలపడానికి వాడతాం. సో దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్.
Spent his income, briefly he became beggar. Briefly అంటే షార్ట్లీ, షార్ట్గా చెప్పేదాన్ని బ్రీఫ్లీ అంటాం. నో, he spent his income recklessly, all in all he became beggar. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఆన్ ద హోల్ మేబీ. టు కంక్లూడ్, until. టు కంక్లూడ్ వస్తుందా? he spent his income recklessly, to conclude he became a beggar. he spent his money income recklessly until he became a beggar. ఏదవుతుంది? Until he became beggar, he spent his income. Have you ever read anything, practiced anything until you fell asleep? ఎప్పుడన్నా అలా చదవడం కానీ ప్రాక్టీస్ కానీ చేశారా? చదువుతూ ఇలా పడుకుంటుపోయారు. మనం టీవీ చూస్తూ పడుకుంటాం, ఫోన్ చూసుకుంటూ పడిపోతాం, కానీ we never did studying or practice. Did you do that? Do that. Make it a habit. It is very good habit. While reading, you should fall asleep. Because you are an aspirant, you need to learn. It's two advantages. One, you'll get subject simultaneously, you'll get sleep also. Two things will happen. Read comprehension passage at leisure, especially at the sleeping time. You'll get sleep automatically. You're getting 2 passages every day, right? And we don't read comprehension passage, we only answer question to answer. We search into words in the question, we'll answer. While writing the exam, follow that process. But when you want to sleep, bring a question paper, just read it. Read 2 passages and try to understand them. That's it, you'll get the sleep. Cast away. Vinnara cast away ani? Cast away ante, for example, oka ship సముద్రంలో డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అప్పుడు అందులో ఉండే ప్యాసింజర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని కాస్ట్ అవే అంటాము. షిప్ డ్యామేజ్డ్ ప్యాసింజర్ ఆర్ ఏరోప్లేన్ డ్యామేజ్డ్ ప్యాసింజర్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్ట్ అవే అంటాం. వాళ్ళకి ఎటు వెళ్ళాలో తెలియదు అనమాట. ఇంకా కాస్ట్ అవే వాస్ ఫెడ్ ఇంట్రావీనియస్లీ అట్ ఫస్ట్. అంటే ప్యాసింజర్స్ అనుకుందాం కాస్ట్ అవే కంటే. ఈ ప్యాసింజర్స్కి ఇంట్రావీనస్ ఫుడ్ ఇచ్చారనమాట. ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ ఫుడ్ పెట్టలేదు, సెలైన్ ఎక్కించారు. ద కాస్టవే వాజ్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ ఓవర్ 20 days. 20 days కంటే ఎక్కువ రోజులు వాళ్ళు ఫుడ్ లేదనమాట. దేవర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్ లేదనమాట. ఒక 20 days, మోర్ దెన్ 20 days. కాబట్టి దే గేవ్ ఇంట్రావీనస్. డైరెక్ట్లీ ఫుడ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు మౌత్, స్టమక్. సో ఇంట్రావీనస్ సెలైన్తో స్టార్ట్ చేస్తారు. Having been deprived of food for over 20 days, the castaway was fed intravenously. Yes. Depriving of food ante lacking of food for over 20 days. Who is lacking here? Lacking of food. వాళ్ళు కావాలనే లేదు ఫుడ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది డిప్రైవింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే. హ్యావింగ్ బీన్ డిప్రైవ్డ్ అంటే అలా చేయబడ్డం జరిగింది, వాళ్ళకి ఫుడ్ లేకుండా ఉంది కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్ వస్తుంది. Since the castaway was fed intravenously. If a sentence is starting with since, the meaning is because. Sentence starting lo since vaste, then meaning because. Because the castaway was fed intravenously at first, the castaway was deprived of food? No. ఒకవేళ since the castaway was deprived of food ఉంటే అది కరెక్ట్ అయ్యేది. సో ఆన్సర్ టేక్ ఓన్లీ 1, ఫస్ట్ ఆప్షన్. The surface of planet appears to be firm, stationary. మన ప్లానెట్ సర్ఫేస్ ఫర్మ్గా ఉందంట, స్టేషనరీగా కనబడుతుందంట, నాట్ మూవింగ్. There is a convincing evidence that the materials that form the solid rock on the surface of the earth are moving. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్మ్గా కనబడుతుంది సర్ఫేస్, అట్ ద సేమ్ టైం స్టేషనరీ మీన్స్ నాట్ మూవింగ్, ఒక దగ్గర ఉందన్నమాట. But there is also convincing evidence that the materials that form the solid rock, ఒక రాక్ ఫామ్ అయ్యే మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సర్ఫేస్, ఆ మెటీరియల్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అంట. పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్. వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్? స్టేషనరీ, సంథింగ్ ఈజ్ స్టేషనరీ, సంథింగ్ ఈజ్ మూవింగ్. సో ఇట్లా కాంట్రాస్ట్ చెప్తున్నాడు. Even though the surface of our planet appears to be stationary, there is a convincing evidence that the materials are moving. Okay. However, the evidence is convincing. అది ఎంత కన్విన్సింగ్గా ఉన్నా
సి హవెవర్ అన్నా, ఈవెన్ దో అన్నా, దో అన్నా, ఆల్దో అన్నా సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది. కానీ హవెవర్ వస్తే ఎక్కడ రావాలి? ఇక్కడ రావాలి, మిడిల్లో రావాలి. రెండు సెంటెన్సెస్ కంబైనింగ్ మిడిల్లో రావాలి. స్టార్టింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. హవెవర్ ఒకటి, నెవర్దిలెస్ ఒకటి, సెంటెన్స్ మిడిల్లో వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీన్స్ ఇట్లా 2 సెంటెన్సెస్ మిడిల్లో ఈ రెండు రావాల్సి ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ పారాగ్రాఫ్ బిగినింగ్లో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇట్లా హవెవర్ అని. ఎప్పుడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ అబౌవ్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ మెన్షన్ పాజిటివ్ థింగ్స్, దెన్ దే వాంట్ టు మెన్షన్ ద నెగటివ్, దెన్ ద పారాగ్రాఫ్ బిగిన్స్ విత్ హవెవర్. ఇట్లా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పారాగ్రాఫ్ డివిజన్లో వస్తుంది, లేదా సెంటెన్సెస్ డివిజన్లో వస్తుంది, మొత్తానికి మిడిల్లో ఉంటుంది. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ద సర్ఫేస్, notwithstanding that the surface, where is that surface? Notwithstanding the surface of our planet appears to be firm and stationary, there is a convincing evidence. This is inappropriate. Consider only first option. Even though restoring economic activity and international trade can create a durable peace. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ రీస్టోర్ చేయడం అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ రీస్టోర్ చేయడం అనేది డ్యూరబుల్ పీస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. పాజిటివ్. ఇఫ్ ట్రేడ్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్, వార్ సీమ్స్ ఫ్రివిలెస్. ఫ్రివిలెస్ అంటే సిల్లీ. ఒకవేళ బిజినెస్ ట్రేడ్ ఇంపార్టెంట్ అయింది అనుకోండి, వార్ మీద ఫోకస్ చేయరు ఎక్కువగా. బిజినెస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే వార్ మీద ఫోకస్ చేయరండి, వార్ సిల్లీ అవుతుందంట. ఫర్ ద ఓన్లీ వే ఇన్ విచ్ డ్యూరబుల్ అంటే ఒక దారి ఉందంట పీస్ తీసుకురావడానికి, డ్యూరబుల్ పీస్ తీసుకురావడం. ఫర్ ద ఓన్లీ వే ఇన్ విచ్ డ్యూరబుల్ పీస్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ ఈస్ బై రిస్టోరింగ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. ఓకే. హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ ద ట్రేడ్, హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ ద ట్రేడ్ కాదు, హ్యాడ్ ద ట్రేడ్ బీన్. హ్యాడ్ ద ట్రేడ్ బీన్ కూడా కాదు. హ్యాడ్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ బీన్ రిస్టోర్డ్, then durable peace could have become important అని ఉండాలి. సెకండ్ వన్ రాంగ్. లుకింగ్ ఎట్ ద ఫ్రివిలస్ వార్. ఫ్రివిలస్ వార్ అంటే సిల్లీ వార్ని చూస్తూ కాదు. ట్రేడ్ ఇంపార్టెంట్ అవుతే వార్ ఫ్రివిలస్గా అవుతుంది. అగైన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్, సెకండ్ ఆప్షన్. లెన్స్కార్ట్ ప్లాన్స్ టు సెటప్ 8 to 10 satellite manufacturing units in the country. లెన్స్కార్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటుంది? 8 to 10 శాటిలైట్స్ సెటప్ చేయాలనుకుంటుంది అనమాట. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కంట్రీలో సెటప్ చేయాలనుకుంటుంది. ఇట్ విల్ బ్రింగ్ డౌన్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ స్పెక్టకల్స్. స్పెక్టకల్స్ డెలివరీ చేస్తే టైం తగ్గిస్తుంది అలా చేయడం వల్ల. సో బై సెట్టింగ్ అప్ 8 to 10 satellite మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్, ఇట్ విల్ బ్రింగ్ డౌన్ ద టైమ్. ఎస్. ఎందుకు పెట్టాలనుకుంటుంది 8 to 10 satellite మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్? టు బ్రింగ్ డౌన్ ద టైమే కదా. టు బ్రింగ్ డౌన్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ లెన్స్కార్ట్ ప్లాన్స్ టు సెటప్. ఎస్. డెలివరీ ఆఫ్ స్పెక్టకల్స్ నో, టైం ఉండాలి. టైం ఉంటే ఓకే చేయొచ్చు. ఆన్సర్ 1, 2, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. ఎర్లియర్ దిస్ మంత్ ద టాటా గ్రూప్ డాష్ as winning bidder. ఇస్ దిస్ రిపీట్ అయిందా? ఇది లాస్ట్ వీక్లో రిపీట్ అయినట్టుంది కదా. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్ వెరీ క్విక్లీ. ఎర్లియర్ దిస్ మంత్ అంటున్నాడు కాబట్టి పాస్ట్, అండ్ అక్కడ ఏమన్నాడు? టాటా గ్రూప్ కదా. టాటా గ్రూప్ ఈజ్ సింగులర్ గ్రూప్. గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు పాస్ట్ తీసుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ అయితే V1S ఉండాలి, V1S ఉండాలి, అన్నీ కూడా ఓన్లీ V1 ఉన్నాయి. గ్రూప్ అబాండన్స్, గ్రూప్ డ్రాప్స్, గ్రూప్ లెసన్స్, గ్రూప్ రికల్స్ అని ఉండాలి. ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1. అండ్ మోర్ ఓవర్ అక్కడ ఇంకో హింట్ ఉంది. ఏంటది? ఎమర్జ్డ్ యాజ్. ఎమర్జ్ అంటే కమప్, బయటికి రావడం అనమాట. సర్ఫేస్కి వచ్చేదాన్ని ఎమర్జ్ అంటాము. టాటా గ్రూప్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ద విన్నింగ్ బిడ్డర్ ఫర్ ఎయిర్ ఇండియా. ఎయిర్ ఇండియాకి విన్నింగ్ బిడ్ లాగా బయటికి వచ్చింది. డెట్ లాడెన్ నేషనల్ కెరియర్. ఎయిర్ ఇండియా అనే దాంట్లో ఫుల్ అప్పుల్లో మునిగిపోయింది అనమాట. డెట్ లాడెన్ నేషనల్ కెరియర్. ఇన్ దిస్ ఇయర్స్ బడ్జెట్ ద గవర్నమెంట్ డాష్ బోల్డ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ. ఈ ఇయర్ బడ్జెట్లో గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీని తీసుకొచ్చింది అనమాట. గవర్నమెంట్ రిమూవ్డ్ పాలసీ. అన్వీల్డ్ అంటే రివీల్. ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది పాలసీని. ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చా? మ్యానుఫ్యాక్చర్ కూడా చేయలేం పాలసీని. ఎక్స్పోజ్
ఎక్స్పోజ్ ఎప్పుడు సీక్రెట్స్ అని ఎప్పుడు వస్తుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే తెలుసా? Opposite of investment. The government unveiled bold new disinvestment policy that dash bare minimum presence. Here blank ముందు దట్ ఉంది. దట్ కంటే ముందు ఏంటి? పాలసీ. పాలసీ సింగులర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావాలి? V1 ఎస్ ఆర్ ఎస్ రావాలి. ప్రెసెంట్ అయితే పాస్ట్ అయితే V2 ఉండాలి. పాలసీ దట్ డాష్ ప్రెజెన్స్, దట్ ఇగ్నోర్స్ ప్రెజెన్స్, రిగార్డ్స్ ప్రెజెన్స్, ఎన్విసేజ్. పాలసీ ఉంది అక్కడ, పాలసీ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. రిగార్డ్ అంటే రిగార్డ్, ఈ రెండు ఆపోజిట్స్. ఇగ్నోర్ అంటే పట్టించుకోకపోవడం, నాట్ టేకింగ్ కేర్. రిగార్డ్ అంటే కొంచెం పట్టించుకోవడం. ఎన్విసేజ్, ఎన్విసేజ్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ ప్రెడిక్ట్. గెస్ గ్రామటికలీ రాంగ్. రెకాన్, రెకాన్ అంటే పిలవడం అనమాట, ఇన్వైట్ చేయడం. ఇట్లా హ్యాండ్ సిగ్నల్తో ఇలా రండి అని చెప్పేదాన్ని రెకాన్ అంటాం. సారీ ఐఎమ్ రాంగ్, రెకాన్ కాదు, అది బికాన్. బికాన్ ఏమో హ్యాండ్ సిగ్నల్, రెకాన్ ఏమో థింకింగ్. థింకింగ్ అనమాట, ఒక దాన్ని ఆ గురించి ఆలోచించి కన్సిడర్ చేస్తున్న దాన్ని రెకాన్ అంటాం. బికాన్ అంటే ఇన్వైట్ చేయడం. సో ఆన్సర్ 2, 3, 5 లేదా 1 ఏదవుతుంది? పాలసీ గురించి చెప్తున్నాడు పాజిటివ్గా. సో ఈ బోల్డ్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో, బోల్డ్ న్యూ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ ఉందో, దట్ డాష్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ బిజినెస్ ఈవెన్ ఇన్ ద స్ట్రాటజిక్ సెక్టార్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ పాలసీ రావడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుందో చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ ప్రెడిక్ట్స్. The government is also pursuing the sale of its entire public sector firms such as BPCL, Shipping Corporation of India. ఇప్పుడు అర్థమైందా డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ ఉంది. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఎవరు ఓనరు? గవర్నమెంటే కదా. అది అమ్మేయాలనుకుంటున్నారు, ప్రైవేటైజేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు సెల్ ఇట్స్ ఓన్ షేర్. దానికున్న షేర్ని అమ్మేద్దాం అనుకుంటుంది. అప్పుడు ఏంటి? అది డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ పెట్టాలనుకోండి, గవర్నమెంట్ పెట్టాలనుకోవడం ఉన్నాయి, అమ్మేద్దాం అనుకో. సో గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో పర్సూయింగ్ ద సేల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎంటైర్ డాష్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఫర్మ్స్. ఎంటైర్ ఇన్కమ్, కెన్ యూ సెల్ ఇన్కమ్? రిసోర్సెస్ ఓకే, ఫండ్స్ యూ కాంట్ సెల్, స్టేక్ ఓకే, పార్టిసిపేషన్ యూ కాంట్ సెల్. ఆన్సర్ 2 or 4? 4. ఎంటైర్ స్టేక్ని అమ్మేద్దాం అనుకుంటుంది. అందులో బీపీసీఎల్ వాటి దాంట్లో, షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, SCA, IDBI Bank and 2 other public sector banks and 1 general insurance company this financial year alone. Given India's disinvestment record, this is an dash target. అయితే ఇండియాకున్న డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికార్డ్ చూసుకుంటే ఇది ఎటువంటి టార్గెట్? ఎన్విఎస్ అంటే జెలసీ టార్గెటా? అంబిషియస్ టార్గెట్ ఓకే, ఈగర్ టార్గెట్ గ్రామటికలీ కరెక్ట్, కానీ హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడే ఈగర్ తీసుకుంటాము. aspiring target or enthusiastic human. Answer 2, 4. ambitious target అంటే కొంచెం ఎక్కువ రిస్క్ టేకింగ్ టార్గెట్ అనమాట. ఇనాగురల్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ విచ్ ఆర్ స్టార్టింగ్, కొత్తగా స్టార్ట్ చేసే వాటి దాన్ని ఇనాగురల్ అంటాం. ఏఎల్ అంటే అడ్జెక్టివ్ తర్వాత నౌన్ పెట్టుకోవాలంటే, లేదా జస్ట్ అడ్జెక్టివ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్ అపియర్డ్ షార్ట్లీ ఆఫ్టర్వర్డ్ ఇన్ అమెరికా. In America is hard to see the inaugural show. Adjective noun okay. In the Whitney's downtown location in 2015. At the inaugural ball అంటే it's a dance program. విన్నర్ ఎప్పుడైనా బాల్ డాన్స్ అని? ఇప్పుడు కాదు, ఎక్కువ 18th centuryలో ఈ మెన్ అండ్ విమెన్ హ్యాండ్స్ పట్టుకుంటే ఇట్లా డాన్స్ చేస్తుంటారు తెలుసా, దాన్ని బాల్ డాన్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఇనాగురల్ బాల్ అంటే అది ప్రోగ్రామ్. అట్ ద ఇనాగురల్ బాల్ ద గెస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ ద ఇన్కమింగ్ పొలిటికల్ పార్టీ ఇన్ ఇట్స్ వెరీ ఫస్ట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ పవర్. సో పొలిటికల్ పార్టీకి పవర్ వచ్చిన సందర్భంలో వాళ్ళు ఇనాగురల్ బాల్లో డాన్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, ఈజ్ ఇనాగురల్ అబౌట్ ద పర్సన్ హు కేమ్ యెస్టర్డే. నిన్న వచ్చిన పర్సన్ మీద అతను ఇనాగురల్గా ఉన్నాడు? నో. ఆన్సర్ 1, 2. రెజిమెన్ అంటే ఒక మెడికల్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లాగా అనమాట. మెడికల్ ప్రిస్క్రిప్షన్, ఎస్పెషల్లీ డైట్, లిక్విడ్ తీసుకోవడం. మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డైట్ రాసి ఇచ్చారు, ఇట్లా మార్నింగ్ లిక్విడ్స్ తీసుకోండి, ఆఫ్టర్నూన్ సాలిడ్, ఈవినింగ్ లిక్విడ్, ఇట్లా ఆ డైట్ ఇచ్చే ప్రాసెస్ని, కంప్లీట్ డైట్ స్ట్రక్చర్ని రెజిమెన్ అంటాం. ఆఫ్టర్ హిస్ హార్ట్ అటాక్ ద డాక్టర్ పుట్ హిమ్ ఆన్ ఎ స్ట్రిక్ట్ రెజిమెన్. ఎస్,
As your beauty regimen changed since stepping into the limelight. లైమ్లైట్లోకి రాగానే బ్యూటీ గురించి హోంవర్క్ చేస్తున్నారా, బ్యూటీ చేంజ్ చేసుకుంటున్నారా? ఎస్. హిస్ సన్ హాస్ జాయిన్డ్ నేవీ రెజిమెంట్ టుడే. ఇక్కడ రెజిమెంట్ ఉండాలి, రెజిమెంట్ కాదు రెజిమెంట్. ఆన్సర్ 1 2 తీసుకో. మల్టిట్యూడ్ అంటే ప్లెంటీ, మెనీ. The city has multitude of problems. Okay. Gopal is very good at multitude mathematical problems. Okay. He stepped out onto the balcony to address the multitude below. Not sure. Multitude. Multitude అంటే plenty. ఇక్కడ చాలా మందిని అడ్రస్ చేయడానికి బాల్కనీలోకి రావడం జరిగింది. And all of the above. అయితే 1 3 తీసుకోవాలంట, లేదా ఓన్లీ 1 ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. 1కి కరెక్ట్ అయ్యి ఏమున్నాయి? సో 3 or 4. ఇట్ స్టెప్డ్ అవుట్ టు ద బాల్కనీ. సినిమాలో చూస్తారు కదా, హీరో బాల్కనీకి రావడం జరుగుతుంది, అందరి కింద ప్రజలు ఉంటారు కదా. He stepped out onto the balcony to address the multitude below. So take third one, 1 and 3. Retrieval తెలుసు కదా, get something back. ఏదైనా తిరిగి పొందేదాన్ని రిట్రీవ్ అంటాం. Can we retrieve the deleted message from the cell phone? Yes. Can we get deleted pics from the cell phone? No backup, no application, no cloud. How will you do? Can you do it? BTech. The data management system facilitates easy retrieval of evidence. Okay. Easy retrieval of evidence. During egg retrieval, eggs are removed from the ovaries. Eggs బయటికి తీసేటప్పుడు ovaries నుంచి remove చేస్తారంట first. The box can be opened mechanically to allow retrieval of medication. Okay, take all. Fourth option. Rearrangement. The art of NASA. NASA యొక్క art అన్నమాట. A new compilation of some of the most creative, funky and celestial masterpieces ever to grace the desks of space explorers and scientists. Compilation and a mix, combination. So compilation of most creative, funky and celestial masterpieces. So some masterpieces came, art came. Where they came? Where they came to the desks of space explorers and scientists. Now it is about art. Artist B. Artists often think outside the box when you are hired by NASA. NASA artist and hire చేసుకుంది అనుకోండి. Artists should think out of the box, not regularly they should think. You have to literally think outside of this world. Don't think about this world, think about other world. So first one, A is about art, B is about artists. Now look at C. Over the last 60 years or so, in addition to its cannot be the first sentence. NASA has also cannot be the first sentence. From the sci-fi proposals of the 50s and 60s to artistic creations of real space adventures of modern era, this also cannot be the first sentence. First sentence is or A or B. Is it about art or is it about artists? Now what is C saying? Over the last 60 or so years, in addition to its unprecedented scientific discoveries. Its అంటే దేన్ని? నాసానేనా? సో ఇన్ అడిషన్ టు ఇట్స్ అంటే సైంటిఫిక్ డిస్కవరీసే కాకుండా అడిషన్గా ఏం చేసింది? NASA has also published some striking art pieces that portray ideas that range. CD కలిపేయచ్చు. NASA over the last 60 years చూసుకుంటే కనుక డిస్కవరీసే కాకుండా ఆర్ట్ ఆల్సో ఇట్ ప్రొడ్యూస్డ్ that portray ideas that range. Ideas that range from the sci-fi proposals of 50s, 60s to artistic creations of the real space adventures of the modern era. So C, D you can pair, C, D, E. Now the question is, where should B come, where should A come? So C, D, E is about NASA. NASA and art. B, artists. A, NASA. A, art of NASA, compilation of arts. So
So what should come as the first one? Before C, what should come? B or A? Because when you are hired by NASA, think outside the box. NASA మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకుందంటే యూ షుడ్ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. వై? రీజన్స్ హి హస్ టోల్డ్. ఈ లాస్ట్ 60 years చూసుకుంటే నాసా ఓన్లీ నాట్ జస్ట్ సైంటిఫిక్ డిస్కవరీస్, నాసా ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్ గ్రేట్ ఆర్ట్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ sci-fi proposals of the artistic 50s 60s to artistic recreations of real space adventures. Now where should A come? Before B or after E? A ekkada ravali. The Art of NASA, a new compilation of some of the most creative, funky and salacious masterpieces ever to grace the desks of space explorers. So in NASA తయారు చేసిన కంపైలేషన్ ఏదైతే ఉందో డెస్క్ల మీదకి రాబోతుంది. So you can take A last. B, C, D, E, A. Now error location. The move aimed of helping accelerate the uptake of broadband internet services will not require the PDOs to get a license or pay. Aim always takes, not off. Aim at, aim off eppudu raadu. Aim at. రెగ్యులర్గా అడుగుతుంటాడు ఏమిటని. He used to take some money from family members each month for his expenses apart from availing the old age pension. Answer. ఎవ్రీ మంత్. ఇంకో ఎర్రర్ కూడా ఉంది అక్కడ. ఎవ్రీ మంత్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాదు, మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ తీసుకోవాలి. మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్. These are tough times for everybody and we are delighted that we are able to host such an important event in the FMSCI calendar. Answer. These are tough times for everybody. ప్రతి ఒక్కరికి ఇది tough times అంట. Tough times negative కదా మరి. and why is he using and we are delighted positive. We are delighted that we are able to host such an important. ఇక్కడ అండ్ కాదు ఎట్ రావాలి. అయినప్పటికీ హోనే కే బావజూద్ దీస్ ఆర్ టఫ్ టైమ్స్ ఎట్ వీఆర్ డిలైటెడ్ దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు హోస్ట్ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ event in FMSCI calendar. Error is in the again second part. The recent floods in Hyderabad left a large section of people distraught and disappointing. Answer. Now listen carefully. He did not get the expected marks, so he is disappointing. He did not get the expected marks. Expected marks రాలేదు కాబట్టి ఎలా ఫీల్ అవుతాడు? He is disappointing wrong. He is disappointed. He is disappointed. I am irritated. I am frustrated. ఎట్లా ఈడీ తీసుకోవాలి. నాన్ లివింగ్కి ఐఎన్జీ తీసుకోవాలి. లివింగ్కి ఈడీస్ తీసుకుంటాం, లివింగ్ యొక్క ఫీలింగ్ తీసుకోవాలి. అదే నాన్ లివింగ్ అనుకోండి, మూవీ ఈజ్ ఇరిటేటింగ్ అస్, మూవీ ఈజ్ బోరింగ్, మూవీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్, మూవీ ఈజ్ డిసప్పాయింటింగ్. లైక్ దిస్ వి టేక్. క్లాస్ ఈజ్ బోరింగ్, క్లాస్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్, క్లాస్ ఈజ్ డిసప్పాయింటింగ్. ఇక్కడ దేని గురించి చెప్తున్నాడు? రీసెంట్ ఫ్లడ్స్ హైదరాబాద్లో ఉన్న లార్జ్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏం చేసింది? డిస్ట్రాట్గా, డిసప్పాయింటెడ్గా చేసింది. లెఫ్ట్ a large number of people distraught and disappointed. Last D part condenser. The council is of the view that unregulated circulation of the foreign content is not desirable. ఏ వ్యూలో ఉంది? కౌన్సిల్ ఇస్ ఆఫ్ వ్యూ దట్ అన్రెగ్యులేటెడ్ సర్క్యులేషన్ ఏదైతే ఉందో ఫారెన్ కంటెంట్ది, ఇట్ ఈజ్ నాట్ undesirable. Answer no error. 5. Now comprehension. Let's discuss only synonym antonym. Scarcity means something lacking, something less. Proliferate, opposite. Proliferate అంటే plenty, producing more, producing life. Pro అంటే ఎప్పుడు సపోర్టింగ్. పాజిటివ్, స్కేర్సిటీ సేమ్ మీనింగ్. ఇంట్రూడ్ అంటే ఇంటరప్ట్, డిస్టర్బ్. ఇంపీడ్ అంటే ఏంటి? స్లో డౌన్. స్లో డౌన్ చేసేదాన్ని ఇంపీడ్ అంటాం. ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్.
unprecedented. Something never happened before. Something special is unprecedented. Exceptional అనేది సేమ్ మీనింగ్. ఎక్సెప్షనల్ అంటే సంథింగ్ గ్రేట్. అన్మ్యాచ్డ్, దాన్ని ఎవరు మ్యాచ్ చేయలేరు, సేమ్ మీనింగ్. అనమలస్ అంటే అవే ఫ్రమ్ నార్మల్, నాట్ నార్మల్. అవే ఫ్రమ్ నార్మల్, నాట్ నార్మల్, ఇది కూడా సేమ్ మీనింగ్ అవుతుంది. ఆన్సర్ 4 or 5. 4లో ఏమిచ్చాడు? ఆర్డినరీ. 4th one is the right answer. That's all for now. Thank you for your participation.